Now, according to United Nations High Commissioner for Refugees, there are over 10 million stateless people across the world. Due to their status, they cannot enjoy basic rights, including access to education, health, insurance, and even banking services. Here in Kenya, there is a number of communities that are not considered as citizens due to their foreign roots. They include the Pemba. They are found across the coastal counties of Kilifi, Kwale, and Mombasa. But the highest number of them live in Mayungu village. Here is Suleiman Yeri with more on this story, Stateless in a State, that I leave you with. It's a new day here at Mayungu village in Kilifi County. A new moment for the local fishermen to set sail in their quest for a daily bread that lies in fishing. One of them is Ali Said Kombo. Like the rest of the fishermen, Kombo is hoping against hope for a better catch today. Apart from this, he also prays that he makes it back to his family safely. For him, lacking documents that identifies him and his nationality is a risk that he has learned to live with. He does it by blending in with Pemba fishermen from Tanzania or risk being arrested by Kenyan authorities for being in the country illegally. Pemba hana birth certificate. Pemba hana ID. Hata yule bibi ameoa hajamuoa halali kwa sababu hana uraia. Kulingana nini, hatuna vitambulisho na hatuna leseni, hatuwezi kukata leseni kwa sababu ya kuwa hatuna vitambulisho. Lakini usumbufu ni mkubwa sana. Maana usumbufu tukizungumza zaidi, basi wengine wataweza kupiga kilio, watawakalia. Na kulingana kwanza na majirani, sisi majirani wetu kuna wengine wazuri na kuna wengine wabaya. Sasa hawa kwanza kujulikana kama mimi ni Mpemba, basi napata dhiki sana mimi, yani siko na raha mimi. Wewe jambo dogo utakuja utakwambia wewe nini, wewe Mpemba tu kama takataka wewe. Sasa pale naathirika. His situation represents the plight of thousands of Pemba people living in the Kenyan coast who are stateless. They are neither Tanzanians nor Kenyans. Sawa kabisa. This tiny and dusty Mayungu village lies south of Malindi in Kilifi County. Apart from its rich fishing culture, it is also known for having the largest population of the Pemba people in Kenya. Over 2,000 of them live here. Today, the 50-year-old Kombo and his Tanzanian colleagues will be out in the sea for 6 hours. As the boats take to the sea, each fisherman is armed with the tools of trade and an open mind. After all, fishing turns strangers into friends in their dreams for better catch. Kombo's friends have passports and fishing licenses that allow them to fish in Kenyan waters. That's accompanying them keeps him out of trouble with the Kenyan Coast Guard, Kenya Wildlife Services, and Maritime Police who patrol the Kenyan waters. The rise of terrorism has made it difficult for any stranger to be found on the wrong side of the Kenyan law. But the pursuit for survival does come at a great financial cost for Mzee Kombo. He has to cater for days' cost of expedition by purchasing 40 liters of petrol and the cost of hiring the boats that he and his colleagues will use today. The Pemba people derive their name from the Pemba Islands in Tanzania. Although they are locally known as Pemba due to their origin, the island itself boasts of a mix of people from different backgrounds who make the island a unique, colorful fabric of cultures. They include the Hadimu and the Tumbatu, who are native Bantu tribes. They are also descendants of Persians, Arabs, and Comoran settlers who prefer to be referred to as Shirazi. The most prominent member of Shirazi is the late Abeid Karume, who led the nationalist Afro-Shirazi party that was behind the 1964 revolution which deposed the Sultan of Zanzibar.
Pemba is one of the many regions in East Africa that has contributed immensely to the growth of the Swahili language, which is Africa's most spoken indigenous language behind Arabic. The dialect spoken in Pemba is called Kipemba. Pemba people in Kenya say their ancestors arrived in Kenya before the First World War. However, little has been documented in their mission, although communities in the region interacted way before the colonial boundaries were formed. According to a 2016 report by United Nations High Commissioner for Refugees, there are over 18,000 stateless people in Kenya. Most of these trace their ancestries to Tanzania, Somalia, Mozambique, Democratic Republic of Congo, India, Rwanda, and Burundi. They include the Somali, Indians, Congolese, Burundians, Rwandese, Galjael, Makonde, Shona, and the Pemba. While the state has since granted citizenship to the Makonde and the Shona, the Pemba are among others who are waiting for fate to smile their way. A recent announcement by President William Ruto rekindled their hopes. The Pemba community living in Kilifi County that has for a long time suffered without identity, the government of Kenya is now going to work on the modalities to ensure that the Pemba community acquire citizenship of the Republic of Kenya. Ni wa Kenya. Na kama Kenya itaenda mbele na Wapemba wataacha nyuma, Kenya haizi songa mbele bila Wapemba. Manake wanaishi hapa Kenya. Kukiwa na umaskini hapa Kenya, watu maskini wa kwanza ni hao Wapemba. Na umaskini wao inakuja kwa sababu hata hawafanyi bidii. Wanafanya bidii lakini kwa sababu hawana uraia, hawezi endelea. They include Mzee Kombo, who together with his Pemba colleagues have reached the first fish cage that they had laid the previous day. Their catch is not what they expected for. Only a single fish for more than a dozen men on fueled boats. They head to the next cage. Back in the village, families wait for what their breadwinners will bring back from the sea. Being stateless is a monotonous life that Pemba people, like any other stateless persons, cannot access some of the key amenities, including secondary and tertiary education, bank loans to grow their businesses, and leave alone traveling freely. Tuliumia sana, hata mimi ni mmoja wapo, maana kusema kweli hapa mke wangu alikuja akachukuliwa hapa wakaregeshwa Tanzania, na mimi nikawafuatilia moja kwa moja mpaka kule Tanzania. Pale sijui nilikuwa wao wakiachiliwa wataenda wapi. Mimi nikawafuatilia moja kwa moja kwa sababu mimi nishaenda. Nikafuatilia moja kwa moja kule wamewekwa, nikachukua nikaregesha huko. Na Tanzania wako na uraia kule? Hawana uraia, wala hawajulikani. Sasa ni kama ni wageni, kama mfano wake walichukuliwa kwenda kutupa. There is a situation tied on the principles that allow one to be granted citizenship in any nation. Here in Kenya, the principle of jus soli and jus sanguinis often play a leading role on whether descendants of foreigners get citizenship or not. Jus soli is the right to nationality that allows a person to claim citizenship of a territory that he or she is born in. Jus soli ni jina la Kilatin ambalo linamaanisha sheria ya mchanga, ama soli inamaanisha mchanga. Kwa hivyo ikija katika mambo ya uraia, inamaanisha ni raia anapata uraia kwa ile nchi ambayo amezaliwa. Mfano kama Marekani. Ukizaliwa Marekani leo, wewe ni raia wa Marekani. Haijalishi wazazi wako ni wa nchi gani. Unapata uraia wa Marekani kwa sababu wao wanatumia ile sheria ya jus soli. Mahali umezaliwa, unapata uraia wa hapo. So, what about jus sanguinis? Unapata uraia kama wazazi wako ni raia wa Kenya. Kwa hivyo unaweza zaliwa hapa Kenya, lakini kama wazazi wako ambao wamekuzaa sio raia wa Kenya, wewe sio raia wa Kenya. Kwa mfano Wapemba ambao wamezaliwa hapa Kenya na wazazi wao, sheria ya Kenya haiwatambui kuwa wa Kenya. Kwa hivyo hata kama wamezaliwa hapa Kenya, hawawezi kuwa wa Kenya, kwa sababu sheria haiwatambui
mababa zao na mababu zao, hata kama wameishi hapa Kenya hizo miaka zote. Kenya employs the second principle as one of the means to which one can claim citizenship. This is the reason why in some communities that lie on the borders with neighboring nations, those applying for identity cards are compelled to submit identity documents of their parents and grandparents to ascertain their eligibility. And this is where the Pemba find themselves stuck. They are born in Kenya, but cannot outrightly apply to be citizens of this nation. It does not matter whether one of the parents is a Kenyan or not. Hiyo sheria ya vetting haiko pale katika sheria. Lakini kuna ile kwa kimombo tunaita practice. Yani sheria inasema jambo moja, lakini kitu ambacho kinafanyika in practice ni tofauti. Na hiyo ndio ambayo serikali imeiweka hiyo kwa watu ambao wanaishi mpakani, ili kuzuia watu ambao sio raia wa Kenya kutoka nchi zingine kuingia ndani ya nchi na kupata stakabadhi za nchi. Back in the sea, Kombo and company are on the second cage. A couple of red snappers is all they have, not as bad as the first catch, but still not so good. It is time to herald back home. Mzee Kombo reflects on his journey in life. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, wilaya ya Lungalunga, tarafa ni Shimoni, Pongwe Kidimu. Nimehama Kidimu, nimehama Shimoni ili kutafuta maisha. Kulingana sisi Wapemba, sisi kwanza hatuna kazi ya kuajiriwa na serikali. He and his fellow Pemba people have to literally fish for survival. Tumetoka sahihi, hata ile shilingi hatunayo kwenda kujisaidia majumbani. Na kulingana sisi hatuna kitega uchumi cha juu ya kwamba sisi tutakwenda fanya kitega uchumi tupate matarajio yetu tunayokusudia kimatumizi majumbani na kimatumizi ya kusomesha watoto wetu. Wengine tunashindwa sisi. The calm waters of the ocean offer no consolation for these men as they head back on the land, not knowing what to feed their families in a nation they live but not belong. His restless soul trapped in a peaceful body and posture. Babu yangu alikuwa mimi Mduruma, na huyo babu akaenda kaoa Pemba. Baada kwa daoa Pemba akaja nao Shimoni. Sasa akaishi Shimoni, sehemu inaitwa Kichaka Mkwaju. Sasa wale wazazi wangu wote, yule baba amezaliwa Kichaka Mkwaju, ambao ni Kenya hii. Sasa anatuambia toka mwaka 60 ngapi 68 sio ulipata uhuru nchi hii, basi tayari Wapemba wako tayari wapigana na Wareno. Umefahamu eh? Wanapigana na Wareno. Sasa toka miaka hiyo mpaka leo tuseme sisi vizazi vinavyofuatilia bado sisi Wapemba. According to UNHCR, there are estimated 10 million people who are considered stateless across the world, who are not considered as nationals by any state under the operations of their respective law. These people live in a world that guarantees nothing but infinite life of hopelessness. This is the life that Kombo has known since birth. As the boat drifts to the mainland, the punishing hot sun beacons a tough day ahead for Kombo. Bahari utakuja ni ukabahatika pengine siku moja. Ndio leo mimi nimepata lakini kaangalia madeni huku juu hasemeki mpaka mwisho wa korofishana na mwenye duka. Mwenye duka kutimiza shilingi 200 300 basi taenda kwambia mzee leo umefunga, leo hakuna kitu. Kupata kitu. Sasa matarajio yangu ni yapi mimi? Na mimi nataka niishi. Nipate binadamu zangu jirani aliyemwema, mwambie anisaidie na mimi nipate stara ya kustiri wale watoto wangu. Well, luck is one of the many components of fishing. Perhaps the biggest of them all is patience. Patience that lies deep within each fisherman, with the family coming in as cheerleaders.
Sasa inakuwa changamoto kubwa zinazonipata mimi yani. Sasa unakuta temizi mimi kwa na miaka 50 naambiwa yule mzee yule kwa sababu nini? Umri umeshaenda na kaangalia kuweka ile rasilimali ya watoto familia sina na kufa tu mimi hivi. Na watoto wanaendeleza vile vile. As the region's counties push to benefit their communities from the blue economy, the Pemba people risk being left behind. Kwa sababu kuna rasilimali nyingi zinazoingia. Kama mwaka jana nakumbuka kulikuja hizi semina hizi za wavuvi hao kutrainiwa, kuna kazi za kutoka mamelini. Kazi zile zikapita mko vituoni kwenye gemu yuisi. Walipata walichaguana wale wenyeji. Kwa sababu nini? Wao wenyeji, lakini sisi tuambiwa sisi mpaka leo tubaguliwa tu ni Wapemba tu hao. Hana haja kuambia sisi. Kubaguana kulikuwako kwa sababu hawana vitambulisho, lakini serikali ikiwa itawapa vitambulisho basi tutakuwa kitu kimoja na tutashirikiana kwa umoja. Changamoto ni kwamba hawana tu vitambulisho. According to UNHCR and the national government, there are around 7,000 members of the Pemba community in the counties of Kwale, Kilifi and Mombasa. However, the Mayungu village hosts the highest number of them at over 2,000. Na Wapemba hawa ambao wako hapa Mayungu ni ambao ndo walioanzisha Mayungu mwaka wa 72, wakianzisha mambo ya uvuvi. Mimi ni mzaliwa wa Kenya. Mamangu ni Mkenya, babangu ni Mpemba. Na mpaka dakika hii bado sijakuwa huru wa Kenya. Wazazi wangu mpaka sasa hivi hajapata vitambulisho, ndo na mimi mpaka sasa hivi sijakipata. Sasa hivi mimi hapa niko na watoto 3, naambiwa niwatafutie bathi, lakini bathi haipatikani mpaka nipate mimi kitambulisho. Sasa unaona jamii ya Kipemba ni kama tumeteseka muda mrefu sana, kwa sababu hatuna nguvu ya kufanya jambo lolote kama jamii ya Kipemba. Sasa tukipata raia sasa hivi mfano wake ni kama maendeleo yatakuwa makubwa sana. Tunashukuru Mungu sana, tutapata maendeleo makubwa sana. Nitashirikisha hawa watu wa usalama wote, watu wa KWS, watu wa Marine, watu wa Coast Guard, nikae na wao niwaambie kwamba sasa Wapemba ni Wakenya, raia wa Kenya, tunangojea wapate vitambulisho, but meanwhile waachiwe wafanye biashara huko kwa bahari, manake sasa rais ametangaza. Yes. Kwa hiyo mimi naona maisha yao sasa itakuwa sawa. Many Kenyans do not know the struggles of being a foreigner until they are in foreign land. But being stateless is a whole different but tricky situation. Well, the Pemba could be on their way to being granted Kenyan citizenship. It may take time. For now, they wallow in the state of statelessness in a state called Kenya, where living on hope. Isa hii mimi ni ndio hospitali kule. Kufika hospitali sina ile sije yetu ya NHF, sije ndio vipi ile. Siwezi katibiwa. Naweza kwenda tu kwa kama takataka mimi pale. Huduma sitapata mpaka dakika hii. Lakini ikiwa shapata ule uraia na shapata ile na tamaa kwa Mwenyezi Mungu, nitapata ile NHF ya kuwa nitafanywa matibabu mimi sasa. Ndio tatarajia hivyo. Sijui baadaye, lakini mimi natarajia hivyo kwa uwezo wake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Suleiman Yeri, KTN News.